வணக்கம். இந்த வீடியோவில் எப்படி மெஷர்மெண்ட் கைட்லைன்ஸை ட்ரெஸ் ஃபார்மில் ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இதில் 5 mm ஒயிட் ரிப்பன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ரிப்பன் கைட்லைன்ஸ் மார்க் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த கைட்லைன்ஸ் எதுக்குன்னா ட்ரேப் பண்ணுறதுக்கும் நியூ பேட்டர்ன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது ஒரு குயிக் டியூட்டோரியல். வெறும் 10 ஸ்டெப்ஸில் எப்படி இந்த கைட்லைன்ஸை மார்க் பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்களேன். சென்டர் ஃப்ரண்ட் லைன், ரிப்பன் ஆர் டேப் எதுனாலும் நீங்கள் அந்த ட்ரெஸ் ஃபார்மோட மிடில் பின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் சென்டர் ஃப்ரண்ட் லைன். பஸ் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணுங்கள். waist லைன், waist சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்க்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஹிப் லைன், ஹிப் சர்க்கம்ஃபரன்ஸை மார்க் பண்ணுங்கள். நெக் லைன், நெக் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க. சென்டர் பேக் லைன், நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் எப்படி பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனில் மார்க் பண்ணிவிடுங்க. ஃப்ரண்ட் பிரின்சஸ் லைன், பேக் பிரின்சஸ் லைன், ஷோல்டர் லைன், சைட் லைன். உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸோ இல்லை சஜஷன்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னா கூட கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.